diabetic eye disease. Diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy is one of the most common causes of visual impairment in working age high economic countries. The the prevalence of diabetic retinopathy increase with duration of diabetes. Almost all individual type 1 diabetes যাদের আছে, most of those with type 2 diabetes will have some degree of retinopathy after 20 years. তাহলে যাদের টাইপ 1 আছে তাদের মোটামুটি অলমোস্ট প্রত্যেকেরই হবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হইতে পারে। যাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিস তাদের সাধারণত আমরা বলতে পারি 20 ইয়ার্স পরে সাধারণত সাম ডিগ্রি অফ রেটিনোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে। ফরচুনেটলি আসলে মোস্ট পেশেন্ট ডেভেলপ অনলি মাইল্ড ফর্ম অফ রেটিনোপ্যাথি। তো আমরা প্যাথোজেনেসিসটা দেখি কেমনে কীভাবে হয়। The underlying pathogenesis of diabetic retinopathy is local vasculature endothelium growth factor production. তাহলে লোকাল এখানে কি করতেছে, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর যেটা আছে বিই, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম গ্রোথ বিজিএফ, ঠিক আছে, বিজিএফ ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম গ্রোথ ফ্যাক্টর যেটা আছে সেটা প্রোডাকশন হচ্ছে। তো আলটিমেটলি কি ইনিশিয়েটেড বাই হাইপারগ্লাইসিমিয়া ইন ইনডিউসড ক্যাপিলারি অক্লুশন। তো এটা কিভাবে হইতেছে যে হাইপারগ্লাইসিমিয়া হইতেছে, হাইপারগ্লাইসিমিয়া ক্যাপিলারি ইনডিউস করতেছে, সো আলটিমেটলি এখানে কি করতেছে অক্লুশন হচ্ছে বাই হাইপারগ্লাইসিমিয়া ইনডিউসড ক্যাপিলারি অক্লুশন, তারপর ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর সাথে পড়ে। দিস অক্লুশন স্টিমুলেটস ইনক্রিজ প্রোডাকশন, যেহেতু এটা অক্লুশন হচ্ছে এটা স্টিমুলেট করবে ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ রেটিনা ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম গ্রোথ ফ্যাক্টর। এটা সাধারণত বিইজিএফ যেটা আছে রেটিনাল বিইজিএফ ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম গ্রোথ ফ্যাক্টর, এটা প্রোডাকশন স্টিমুলেশন করতেছে, হুইচ নট অনলি ইনক্রিজ ক্যাপিলারি মার্বিলিটি। এটা সাধারণত একটা হলো ক্যাপিলারি পারমিট তো বাড়াবেই, সাথে লিডিং টু রেটিনাল ইডিয়ামার সাথে রেটিনাল ইডিয়ামা করবে, বাট নট স্টিমুলেট এনজিওজেনেসিস লিডিং টু নিউ ভেসেল ফর্মেশন, বাট অলসো স্টিমুলেট এনজিওজেনেসিস। তাহলে এই বিইজিএফ একটা কাহিনী কী করতেছে, সে একটা ক্যাপিলারি পারমিটিভিটি বাড়াইতেছে, ইডেমা রেটিনাল ইডেমা করাইতেছে, আরেকটা হলো এনজিওজেনেসিস মানে হলো নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি করবে আলটিমেটলি। তো ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা কি পাবো, the initial clinical feature of diabetic retinopathy capillary occlusion is visible only on retinal angiography। তো আমরা রেটিনাল এনজিওগ্রাফি যখন করি, এনজিওগ্রাফি করলে সাধারণত আমরা তখন রেটিনা অক্লুশন দেখতে পাবো। ক্যাপিলারিজ adjacent to the occluded capillary form discrete swelling microaneurysm। সো ক্যাপিলারি যেগুলা অ্যাডজেসেন্ট অক্লুডেড মানে অক্লুডেড ক্যাপিলারি যে অ্যাডজেসেন্ট ক্যাপিলারিগুলো আছে, ডিসক্রিট সোয়েলিং মানে মাইক্রো অ্যানিউরিজম, ছোটো ছোটো অ্যানিউরিজম করবে, হুইচ থিক ফ্লুইড অ্যান্ড ব্লাড কজিং ইডেমা অ্যান্ড রেটিনাল হেমোরেজ। তাহলে এই যে মাইক্রো অ্যানিউরিজমগুলো হবে সেখানে লিক হবে, ফ্লুইডগুলো লিক হবে, ফ্লুইড লিক হবে, ব্লাড লিক হবে, আলটিমেটলি ইডেমা করবে এবং রেটিনাল হেমোরেজ ঘটাবে। আমরা 30-12 ফিগার নাম্বারটা দেখতে পারি। তো এখানে আমরা কালার ফটোগ্রাফ সিভিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, এখানে আমরা যে মাল্টিপল ব্লড হেমোরিজগুলো দেখবো, এই যে ব্লড হেমোরিজ, এই যে ব্লড হেমোরিজ, এগুলো কিন্তু ব্লড হেমোরিজ। তো এখানে আমরা মাল্টিপল ব্লড হেমোরিজ অ্যান্ড ক্যাপিলারি অক্লুশন আমরা দেখতে পাবো। আর ডট হেমোরিজ induced from microaneurysm or microaneurysmal bleeds, cotton wool spot indicative anterior occlusion।
Red free image shows the presence of extensive hemorrhage more clearly. The more hemorrhage, greater the degree of capillary occlusion. The fluorescence angiography reveals extensive entrapment of fluorescence with multiple microaneurysm. Color photographs show three cardinal sequence of capillary occlusion. একটা হলো intraretinal microvascular optic disc occurring where capillaries are occluded either side of vein middle erogata. New vessel formation occurring at the border between the disease and health. বটমে রয়েছে নিউ ভেসেল টেসেল ফরমেশন হচ্ছে। তো red free image shows features particularly within a vessel. As more capillaries occlude, large patches of retinal ischemia form, leading to sufficient vascular endothelium growth factor production to induce growth of new vessel and border of the disease retina. Within patches of retinal ischemia, disease remnant of particular fused capillary from intraretinal microvascular permeability. Retina being developed multiple usually venous bleeding, sign of basin fluorescent angiography. New basal and diagonal tissue like cabbage leaf grow from retinal vein, though the overlying internal limiting membrane into vitreous, triggering the local inflammatory and containing scar. The vitreous is strongly adherent to the pars plana, pulls back to the new vessel, triggering further bleeding. Growth, inflammation, and scarring. If the scar is sufficient, and then traction or retina detachment, complete blindness may occur. Other retinal lesions not unique they include flame hemorrhage and cotton wool soft agitated. Flame hemorrhage are horizontal sticky hemorrhage retinal nerve fiber layer. They are also seen in severe anemia, bacterial endocarditis, or leukemia. Cotton wool spot are also situated in the nerve fiber, usually most numerous nasal optic disc. Where the nerve fiber crowd together, they are also seen accelerated hypertension,
severe hypoglycemia, and occasional giant cell arthritis. A cotton wool spot combined with an enclosing flame hemorrhage is termed rot spot. Rot spot have traditionally been associated with endocarditis, although may see in a cause of flame hemorrhage. Diabetic proliferative retinopathy management. Untreated proliferative retinopathy eventually cause severe visual impairment, recurrent vitreous hemorrhage, and retinal detachment. Pan-retinal laser photocoagulation therapy is extremely effective for preserving vision, applied before complications set in. Historically, laser therapy used empirically to ablate the retinal extensively outside the macula. However, this caused by secondary optic atrophy and night blindness. Nyctalopia, which interfere the ability to drive. Modern application laser is lighter, more tolerant to sites underlying capillary ischemia and relative free to side effect. Only occasional loss of ability to drive. In UK, there is a requirement to inform the driver license authority determinity is or has present both eyes, irrespective of treatment history. Intravitreal injection of vascular endothelium growth factor, যেমন আমরা ranibizumab, aflibercept, bevacizumab also cause temporary regression proliferative retinopathy. Whereas after panretinal laser therapy become ground and proliferative types of retinopathy regress founding have been treated with laser. Patient can be safely discharged to retinal screening program. Diabetic management, macular edema, diabetic macular edema যদি হয়, edema seen in slit lamp biomicroscopy is categorized according to three pattern of leakage elucidated from the profession in geography study. Focal leakage from microaneurysm leakage, the focal leakage, diffuse leakage from disease capillary, ischemia leakage from thrombosis of the peripheral capillaries. Laser was applied either directly on leaking microaneurysm or empirically by placing heat of burns affected macula. Reduce the leakage. Main aim was treat the edema before the fovea was affected, as laser therapy for edema affecting the fovea was never particularly effective. However, retinal screening program have demonstrated that extrafoveal macular edema often resolves spontaneously, and introduction of intravitreal injection therapy, which rescues vision in 50% of those treated with regardless of mechanism of edema, has led to paradigm shift of management. Now, rather than laser treatment of asymptomatic edema that does not involve the center of the fovea, the emphasis has shifted to treating those who are symptomatic center involving foveal edema. Optical coherence tomography with antivascular endothelium growth factor injection. Although this method treatment is more effective, monthly injection may be required in prevention. There is clear relationship between glycemic control
And the incidence of diabetic retinopathy, combination of good glycemic and blood pressure control also show progression of retinopathy. When blood glucose is rapidly lowered in a patient with type 1 diabetes, however, there can be transient deterioration of retinopathy, predominantly in the form of cotton wool spot formation. The trigger is believed to be increased systemic insulin growth factor release, which is more likely to occur with sudden correction of eating disorder or reach of insulin therapy with the mass out injection. Open to induce weight loss. This is occur during hospitalization for other reason. Although ideally any improvement in glycemic control should be gradually in many circumstances, and this is hard to achieve. But if patients suddenly decide to comply with treatment, leading to dramatic improvement in glycemic control. Screening. Systemic screening for asymptomatic proliferation retinopathy has been shown as a cost effective. There is little evidence that screening asymptomatic patient for macular edema is cost effective. Although handheld ophthalmoscopy has been shown to have more sensitive compared to examination slit lamp, biomicroscopy or retina photography, and any screening is better than none where resources are scarce. Optical coherence tomography is being added. The screening pathway of false negative peripheral macular edema. Historically, annual screening has been advanced. However, those with type 2 or diabetic can safely screen years. Pregnancy. Placenta is the source of endocrine growth factor. For this reason, risk of developing significant irritability in pregnancy in law. Should be screened every trimester until placenta is delivered. Other cause of visual loss in type 2 diabetes. Around 50% of visual loss in people type 2 diabetes manifests cause other than diabetic retinopathy. This includes cataract, age-related macular degeneration, also retinal vein occlusion, retinal after arterial occlusion, retinal vein occlusion, retinal arterial occlusion, non-arterial ischemic optic neuropathy, glaucoma. Some of these conditions are expected to grow with disease, retinal cardiovascular risk factor, hypertension, hyperlipidemia, smoking, which are prevalent in type 2 diabetics. In diabetes, metabolic changes in the lens, which are not yet fully elaborated, cause premature and accelerated cataract formation. Area type snowflake cataract occurs in young patient with poorly controlled diabetes. This does not usually affect the vision, but tends to make fundal examination difficult. The indication of cataract surgery in diabetes are similar to those with a non-diabetic population, but an additional indication diabetes is adequate assessment of fundus and retinal laser therapy become impossible.